আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো নতুন সপ্তাহে একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আসলে আপনারা কিভাবে বাসাবাড়িতে কলিং বেল স্থাপন করবেন। তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। ভিডিওতে যাওয়ার পূর্বে যদি আমার চ্যানেলটিকে ভালো লাগে এবং শিক্ষণীয় মনে হয় তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। কাটিং ফ্লায়ার, আমাদের কলিং বেল, ওয়ান চুইস, ফ্ল্যাগ, ওয়্যার, এরপর ওদের প্রয়োজন হবে নাইফ। এটা স্ক্রু, আলফিনের ওয়ান পুশ চুইস, রয়েছে ডোর কলিং বেল। তো এটা আপনার 110 এবং 220 ভোল্টেজে চলবে, 65 ওয়াট। Nothing else inside. Plastic. Text manual guide. তো এটা আরবি এবং দুটো দিয়ে আছে ইন্ট্রোডাকশন। তো এই হচ্ছে আমাদের কলিং বেল। Made in Pakistan. তো এটাকে আমরা টেস্ট করে নিই।
এইভাবে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ঠিক এইভাবে আপনারা কোনো মিস্ত্রি ইয়া প্রয়োজন নেই, আপনারা নিজেরাই চেষ্টা করলে আপনারা সুন্দরভাবে কাজটা করতে পারবেন। তো আমাদের ইয়া সেট করা হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। তো আসলে আমরা এখন দেখবো আমাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দেখবো, বিসমিল্লাহ। নাইস শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। তো এই ছিল আজকের প্রজেক্ট। তো আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।